First of all, implementing 2254 remains the U.S. policy. We very strongly support the efforts of UN Special Envoy Geir Pedersen and his team to do work on all four baskets. أولاً تنفيذ قرار الأمم 2254 يبقى أولوية للولايات المتحدة الأمريكية، ونقدر جهود المبعوث الدول الأممي الخاص لسوريا جويل بيدرسون فيما يخص بخصوص السلة الأربعة. The Constitutional Committee is a very important part of implementing 2254, but of course it's not the only part. And these other tracks, the United States would like to see action in parallel on all the other tracks in 2254. واللجنة الدستورية هي جزء أساسي من عملية الانتقال السياسي، لكن هي ليست الجزء الوحيد، والولايات المتحدة الأمريكية ترغب برؤية عمل متوازي على كافة السلع. We don't think that the Constitutional Committee and we don't think these other baskets of 2254 are a waste of time. لا نعتقد أن اللجنة الدستورية والسلة الأخرى هي مضيعة للوقت. Because this is the only viable path to get to a solution in Syria that respects the will of the Syrian people. لأن هذا الطريق الوحيد للوصول لحل سياسي يحترم رغبة السوريين. There is something that's a waste of time though, and this is the people who are still seeking a military solution in Syria. That is the waste of time. مضيعة الوقت هو الطريق العسكري، هو للناس الذين يختارون الطريق العسكري، ذلك هو مضيعة الوقت. Because it's clear there will not be a military solution to the conflict in Syria. There can only be a political solution. من الواضح أنه ليس هناك حل عسكري لسوريا، فقط هناك حل سياسي. الجزيرة Arabic. بداية يعني هناك شركات أمريكية وقعت عقود نفطية في المناطق التي يسيطر عليها الأسد. أنتم اليوم في تركيا وفي أنقرة ستتقابلون مع المسؤولين الأتراك. تعلمون أن هذا يغضب تركيا بشكل كبير، تركيا التي تعتبر هذا الكيان عبارة عن كيان إرهابي، وهذا سيغذيه بالمال اللازم لبقاء هذا الكيان. ما الذي ستقولونه للمسؤولين الأتراك في هذا الإطار وأنتم هنا؟ بداية, at the beginning, there are companies, American companies, which signed oil contracts with the self-administration. And you are now in Turkey and you'll meet Turkish officials, and you know that this deal angered the Turkish state because this contracts will provide money for the self-administration. What will you say to the Turks? First of all, we can't discuss particulars about actions or the arrangements that particular businesses make. I will say that the United States sees a strong interest in seeing the communities of the Northeast be able to develop their economy, especially in the wake of the terrible devastation that the presence of the Daesh Caliphate in the Northeast made upon the communities of the Northeast. ليس بإمكاننا مناقشة الأمور الخاصة الضيقة. سأقول بالمجمل أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى اهتماما بتطوير اقتصاد المناطق التي تم تحريرها من داعش. We've committed to coordinating very closely with our NATO ally Turkey to make sure that there can be no serious threats to Turkish security that emerge from Syrian territory. مهتمين بالالتزام بعلاقتنا مع حليفنا في الناتو تركيا، وأنه لن يكون هناك أي تهديد لأمنها القومي من سوريا. And that will be the basis of our discussion with our NATO ally Turkey when we're in Ankara tomorrow, as well as it's been the basis of our ongoing coordination with Turkey heretofore. وسيكون ذلك قاعدة لنقاشنا مع حليفنا تركيا، وكان ذلك أيضا من السابق إلى الآن. We respect Turkey's legitimate security interests, and as their ally, we will do our utmost to make sure that those are not threatened. ونحترم الأمن المخاوف التركية القانونية والسنعمل على أن لا يتم تعدي على ذلك. Next question. As we discussed here, now we're talking about corona pandemic and other stuff, but the important thing we can discuss about the American overview in Syria regarding the Caesar sanctions in Syria. Are there any more sanctions? What is the American review for this situation in particular regarding this matter? Yes, good question. The Caesar sanctions
and not just Caesar, but all of our Syria-related sanctions are a very important part of the American policy on Syria because they're an absolutely vital means of pressuring the Assad regime to stop its war against the Syrian people. إن عقوبات قيصر والعقوبات الأمريكية الأخرى هي جزء هام من المجهود الدبلوماسي للضغط على نظام الأسد لوقف to stop the Assad from To stop the Assad regime from continuing its war against the Syrian people. لوقف نظام بشار الأسد من الاستمرار بحربه ضد الشعب السوري. So the answer is yes. There will continue to be sanctions under the Caesar Act and related Syria sanctions that the United States has. الجواب نعم، سيكون هناك مزيد من العقوبات تحت قانون قيصر والمنصات الأخرى ضد سوريا. We have a very extensive team in Washington that works on compiling the information to do sanctions under the Caesar Act and other Syria-related sanctions, and they're working around the clock to prepare new dossiers all the time. لدينا فريق مختص في واشنطن يعمل على جمع المعلومات لفرض عقوبات تحت قانون قيصر أو العقوبات الأخرى. يلا. Question? هناك سؤالان. ما هي أدوات الولايات المتحدة للضغط على نظام الأسد لإحراز تقدم في المفاوضات الحالية؟ سؤال آخر، يجري الحديث عن مفاوضات أمريكية روسية غير معلنة بإحلال السلام في سوريا خلال عام، ما صحة هذه التسريبات؟ I have two questions. The first one is what are the U.S. tools to pressure the regime to make success in the Constitutional Committee, and there are talks about U.S.-Russian negotiations to spread peace in Syria within a year. What is the truth of this? Okay, we consider our economic pressure to be a very important tool that the United States is using to try to compel the Assad regime to participate meaningfully, not just in the Constitutional Committee, but in implementing all of the portions of 2254, including a nationwide ceasefire. Nationwide ceasefire is a very important, sometimes overlooked element of 2254. نعتقد أن الضغط الاقتصادي سيجبر النظام السوري على الالتزام بالعملية السياسية وتنفيذ قرار الدولي 2254 بالإضافة إلى بما في ذلك وقف إطلاق النار كامل في سوريا. We also use diplomatic pressure, the United States and other like-minded countries against the Assad regime for this purpose. And by diplomatic pressure, I mean by keeping the Assad regime politically isolated in the international community. ونستعمل أيضا مع شركاء الدول المماثلة لنا الضغط الدبلوماسي على نظام بشار الأسد، وما معناه بالضغط الدبلوماسي هو عزلة سياسية في المجتمع الدولي. The United States will not normalize relations with the government in Damascus, and we won't support others normalizing relations with the government in Damascus until the government in Damascus has participated in implementing 2254 and gotten to a political solution to the conflict. الولايات المتحدة الأمريكية لن تطبق العلاقات مع الحكومة في دمشق، ونحن ندعم الدول ولا ندعم دول أخرى لتقطيع علاقات مع الحكومة في دمشق ما لن تكن الحكومة في دمشق بتنفيذ القرار الأموي 2254. Today, صحفي عمار عزيزي. There are second question. No. We're doing one and then we'll get. تحدثت تقارير عن قطع الإدارة الأمريكية دعمها عن الائتلاف الوطني السوري بسبب موقف الائتلاف المؤيد للعمليات العسكرية التركية شمال شرق سوريا. هل ستستمر الولايات المتحدة بدعمها للائتلاف الآن؟ Reports talked about the U.S. Cutting their support to the Syrian coalition following the operations in Syria. Will the U.S. resume their support? Okay, and the gentleman's right. I did forget to answer his second question, which was about negotiations between the United States and Russia. So I'll address that. The United States, we have a continuing coordination and dialogue
with our Russian friends, and we will continue to use that channel. We're in contact with them very frequently. We stay in close touch with them, and we continue to press the Russians to use their very extensive influence in Damascus to press the Assad regime to stop seeking a military solution to the conflict. بالنسبة للسؤال الآخر أخذ سين السؤال، لدينا تنسيق مستمر وحوار مع أصدقائنا الروس. هناك اتصال مستمر معهم واتصال مباشر، وسنستمر بالضغط على الروس للتأثير على النظام في دمشق ومنع حملته العسكرية. We believe the Russians have enough influence to compel the Assad regime to do this, to come into the political process if the Russians choose to use their influence. نؤمن أن للروس نفوذ على النظام السوري لدفعه نحو العملية السياسية إذا كانوا يرغبون بذلك. Concerning the Syrian coalition, I think you mean the Atalaf? We keep close coordination with both the Atalaf and with the SNC, as well as the various platforms of the Atalaf and the SNC. We consider the SNC and the Atalaf, they're participants in the Geneva political process, important participants, and they're important to all the different elements of 2254. We coordinate with them on all of these. أننا نبقى على تنسيقنا المباشر مع الائتلاف اللجنة السورية ومع المنصات الأخرى الموجودة فيهما. نعتقد أنهم مشاركين فاعلين في محادثات جنيف وتحقيق القرار الدولي 2254. In fact, just before you came into this room, we had another consultation with the leadership of the Atalaf, as we occasionally do, and just earlier this week in Geneva, we had similar consultation with leaders of the SNC. في الواقع قبل مجيئكم إلى الغرفة كان لدينا مشاورات مع قيادة الائتلاف كما نفعل دائما، كما نقوم بذلك دائما، وفي بداية الأسبوع كان لدينا مشاورات مع هيئة التفاوض في جنيف.